These are the questions. These are the questions that you can expect to see in the exam. All right. So before I start today's lecture, I'd like to ask you if you have any question, any particular concern regarding the course, anything that you need to know, that you want to mention. Yes, ma'am. Yeah. Follow? ম্যাম আমাদের প্রিভিয়াস অনলাইন ক্লাসের রেকর্ডিংসগুলো কি আছে অ্যাভেলেবল? No, I am not recording the lecture videos, like the lectures, but if any of your mates have recorded it, then you might get it from them. But I personally am if the attendance is mandatory, so you should attend all the classes. ম্যাম আমাদের কুইজ কি অফলাইনে হবে? Hey, have a little announcement regarding the quiz. So you have already seen my announcement in the Facebook group. So the quiz is scheduled on 25th of September. That's the last day of your class, of our Eco101 class. So we'll be done with all our syllabus by then. And um, so the so on the very last class, I'll take the quiz, and afterwards I'll go for a review. I'll discuss the type of questions uh, that are going to be there in the final exam, the pattern, and all of that will be discussed. Okay. And Uh, we have one, uh, like excluding today's lecture, we have one last lecture remaining, which is also going to be online. That's on uh, Monday the next week. Yes, ম্যাম আমাদের ফাইনাল এক্সামের ডেটটা কবে হতে পারে? I think if I'm not mistaken, the final exam is on the 29th of September. ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। তোমরা এখন রেজিস্টার থেকে কোনো রুটিন পাওনি? নো ম্যাম, এখনো কিছুই জানায়নি, এই কারণে ম্যাম আর কি বুঝতেছি না কবে কোন এক্সামের ডেট হবে। Okay, you should be informed soon because I got the email last night, I guess. So it's in the process. Will be informed soon. ওকে So ম্যাম। for Eco 101, I think all the sections will have their final exam on 29th of September. I think the timing is from 11 to 1 p.m. most probably. হ্যাঁ বল। I shall try to because আমাদের কুইজ তো হচ্ছে একদম লাস্ট ক্লাসে, সো কুইজের মার্কসটা তখন আমি দিতে পারবো কিনা আই এম নট শিওর। I'll try my best. At least একদিন আগে হলে I'll uh, show you the total mark excluding the finals. Okay, but I'll try my best. Let's see. So ফাইনালের আগে না হলেও ফাইনালের দিন অবশ্যই দেখতে পারবে। ম্যাম নেক্সট ক্লাস কি অফলাইনে হবে নাকি অনলাইনে? Next class online হবে. Next Monday class is online, but Wednesday class is gonna be offline. Okay. হ্যাঁ, I was looking at the number of assignments. Assignments নিয়ে একটা announcement আছে. Since I had to take classes online and আমরা just দুইটা assignment নিয়েছি. I was hoping to take at least 4 assignments. আমি যেটা বলেছিলাম so that I could drop 2 of them. But আমাদের নিচে at least আমি আর হয়তো একটাই নিতে পারবো. I'll I'll take that on next day. So next class I'll take an assignment. That's gonna be our third assignment. ঠিক আছে?
And যেহেতু ৩ টা অ্যাসাইনমেন্ট নিচ্ছি, many of you have missed assignments, all of the assignments, and some of you have missed some of them. So I'm thinking of um, counting one assignment only. Okay, so 1 out of 3 assignments will be counted, but in that case, the mark on the assignment is going to be reduced. So assignment a 10 mark chilo, because I was intended to take 2 assignments. So যেহেতু 2টা অ্যাসাইনমেন্ট আমি কনসিডার করতে পারছি না, সো আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট কনসিডার করবো, বাট ইন দ্যাট কেস দ্য অ্যাসাইনমেন্টের মার্ক 5. ওকে, সো অ্যাসাইনমেন্টের মার্কসটা 5 থাকবে, which means মিড টার্মে মার্ক উইল বি 30. ঠিক আছে, সো মিড টার্মে যে মার্কটা পেয়েছো, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি ইয়োর র মার্ক। না, অনেকে দেয়নি অ্যাসাইনমেন্ট, সো 2টা কাউন্ট করলে ইটস গোনা বি unfair for them. Also because দুইটা অ্যাসাইন because শুরুর দিকের ক্লাসেস অনেকে পরে লেটে জয়েন করছে after 6-7 lectures. So they have automatically missed on 2 assignments. And then online অনেকে আসেনি assignment দেয়নি. So that's another issue. So to be on a ম্যাম fair ground, আমি যেটা করব, আমি আগে থেকে বলে দিচ্ছি, all the assignments are not supposed to be announced, but আমি আগে থেকে বলে দিচ্ছি, since all most of you are present. So আমি নেক্সট ক্লাসে লাস্ট অ্যাসাইনমেন্ট নিব। যদি কারো কোনো অ্যাসাইনমেন্ট মিস যে থাকে, দিস ইজ ইউর লাস্ট চান্স টু রিডিম your mark in the assignment. Yes, Iftikhar. না, in class assignment হবে। So basically, um, যেদিন assignment দিব, so class starts at 7:30. By 8:30 will be done. So I'll give you that entire night to do the assignment. So assignment খুবই easy, simple. আমরা ক্লাসে যেরকম assignments করেছি, ছোট conceptual, um, on the topics discussed on that particular lecture. So ওরকমই হবে, ঠিক আছে? It's just you submit your assignments online. যেটা physically submit করতে, সেটা online submit করতে। মিস ম্যাম কুইজ কয়টা কাউন্ট করা হবে? কুইজ তো আমি একটা নিয়েছি, I guess. ইয়েস ম্যাম। So yes. So কুইজ আমি আরো একটা নিব। So 2টা নিলে I'll count best one. So যদি কেউ আগের কুইজে ফুল মার্ক দিয়ে থাকো, ফুল মার্ক পেয়ে থাকো, then you can opt out from attending the next quiz. মিস ম্যাম মিডে 30-তে নিলে ম্যাম মানে মার্কটা অনেক কমে আসে। ইয়েস মিস, যারা সামহাও মিস কম পেয়েছে তাদের তো মিস আসলে প্রবলেম হয়ে যাবে actually। কোনটা থাকলে ভালো হয়? But then again, assignment এর মার্কসটা অনেক বেশি। So assignment অনেকে মানে the number of people who have performed poorly in the midterm is less compared to the number of people who have missed the assignment. ম্যাম আরেকটা এক্সট্রা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া যায় না? মানে এক্সামের আগে লাইক ওটা অনলাইন সাবমিশন করলাম, তাহলে তো ম্যাম ম্যাম মানে তো ইয়েস মানে মিস, অ্যাসাইনমেন্টের মার্কটা মিস 10 এই রাখেন মিস। হ্যাঁ ম্যাম মিডের এটা জন্য ম্যাম possible রতে হচ্ছে না। কাউন্ট করলে অনেক কমে যায়। ম্যাম আসলে I don't অ্যাসাইনমেন্ট think I'll be মার্কসটা able to do রাখলে that. বেটার হয় আমার মনে হয়। No, I don't think I'll be able to do that, because given your attendance in the online class, I am actually not quite satisfied. And the thing is, I have to um adjust the marks somehow. ঠিক আছে? Either আমার assignment adjust করতে হবে, or আমার um midterm adjust করতে হবে। আহ ফাইনালস অ্যাডজাস্ট করা যায়, ঠিক আছে? ফাইনালস অ্যাডজাস্ট করলে যেটা হবে, ফাইনাল উইল বি আউট অফ 40. সো যদি তোমরা বলো যে অ্যাসাইনমেন্টে 10 মার্কই রাখেন, ইন দ্যাট কেস ফাইনাল উইল বি আউট অফ 40, বাট সেটা কিন্তু তাহলে 45ই কাউন্ট হবে।
So in that case, you might even lose more marks. Either mid termে মার্কটা 30 করতে হবে or finals এ মার্কটা 45 করতে হবে। So finals already we have set the question. So 40 তে হলে সেটাকে 45 এ কনভার্ট করতে হবে। So যদি কেউ 38 পায় তাহলে কিন্তু অনেক মার্ক লুজ হয়ে যাবে if that's converted into 45. ঠিক আছে? So I think better হচ্ছে since the exam is done and I've like seen your numbers, majority of you have done well in the midterm. So এই জন্যই আমি midtermটাকে I'm putting more weight on the midterm এই জন্য। Also final আমি বেশি মার্কে নিলে যেটা হবে finals are usually final do not go well for majority of the students. বেশিরভাগ স্টুডেন্ট যারা মিড টার্মে ভালো করে তারা ফাইনালসে খারাপ করে যায়। সো এই জন্য ফাইনালসে আই থিঙ্ক 40 যেটা আছে ওটাই থাকে। But you're also gonna get mark in attendance, 2 marks bonus if you are present in all the lectures. So I think that's gonna cover a lot. So assignment এ mark কম হলেও um in attendance or in like counting on bonus, I think should be fine. Okay. কুইজের কোয়েশ্চেন তো ইজি হয়, ইজি তো হয়, তোমরা না পড়লে তো কেমনে পারবা বলো? ইকো 101 is itself a easy course, সব টপিকই তো ইজি। আচ্ছা, বাট ফাইনালসে সিন্স মোস্টলি আমাদের কোনো কনসেপ্ট মানে থিওরিটিক্যাল ব্রড কোয়েশ্চেন থাকবে না, সো ইটস ভেরি মাচ পসিবল ফাইনালসে ইউ ক্যান গেট ফুল মার্ক। ঠিক আছে, যেহেতু মোস্টলি ম্যাথমেটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স থাকবে or applicational questions থাকবে যেখানে you can actually get full mark. So I think ফাইনালটা যদি ভালো করে দাও there is still hope for many of you. আচ্ছা, so let's অনেক দেরি হয়ে গেল, let's start our lecture today. So if you are following, we were looking at the perfectly competitive market. So আমরা শেষ করেছিলাম এই স্লাইডে where we saw 3 possible short run outcome, right? So আমাদের পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে 3টাই আউটকাম হতে পারে। একটা হচ্ছে ব্রেক ইভেন, সেখানে প্রফিটও হচ্ছে না, লসও হচ্ছে না, প্রাইস ইজ এক্স্যাক্টলি সেম অ্যাজ অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট। Then there is economic profit when price is greater than average total cost. And lastly, um, there is a loss scenario where price is less than average total cost. Okay. So short run এ when short run is concerned তাহলে আমাদের আউটকাম হচ্ছে 3টা, break even, profit and loss. Okay. Now moving from short run to long run scenario, now our decisions are quite simple as a seller. যখন আমরা কোনো সেলারকে দেখবো and if he is taking a long run decision, say 1 year, 2 year down the line, what's going to happen to my business? In that case, those are the decisions are much more stable and much more uh, concrete, because these are the decisions that are not easily reversible. Say for example, কোনো একটা particular seller যদি তার number of stores increase করে to expand their business, it is not possible for them in the future to overnight reduce their number of stores, right? Because already যদি expand করে যায়, they'll need a substantial cost in there. So এই জন্য আমরা বলি যে long run decisions হচ্ছে are very much stable and very much uh, fixed. So long run আমার ডিসিশন হচ্ছে 2টা, একটা হচ্ছে এন্ট্রি আর একটা হচ্ছে এক্সিট। ওকে, সো রিমেম্বার আমরা একদম শুরু করেছিলাম এই চ্যাপ্টারটা by looking at the characteristic of a perfectly competitive market, like the market for rice, the market for eggs, right?
where there were many buyers and sellers in the market, and sellers and buyers are well informed about the prices. So যেহেতু অনেক buyers and sellers আছে, if you think of a particular rice market, since there are many buyers and sellers in the market, so the competition is very much tight. Okay. And as a matter of fact, দেখা যায় যে যদি existing sellers, if they are earning economic profit, then there will be a tendency for new firms to enter the business. So যদি শর্ট টার্ম সিনারিওতে এখানে আমার সেকেন্ড সিনারিওটা হয়, যদি প্রফিট হয়, তাহলে লং রানে গিয়ে there will be an entry of new firm, because some of the new sellers are also going to take the advantage of this economic profit. Because say if you think of say rice sellers, so they do not really need any additional um cost to like sell rice in the market. So যে একজন মুদির দোকান চালাচ্ছে, so তার জন্য কিন্তু অন্য জিনিসের পাশাপাশি রাইস সেল করা is just a matter of fact, right? So তাহলে লং রানে যখন ইকোনমিক প্রফিট হবে, তখন নিউ ফার্মস will enter into the market. Likewise, যদি শর্ট রানে আমার লস হয়, থার্ড আউটকামটা হয়, in that particular case, long running it, some of the farms will take an exit, some of the existing farm. কেন? বিকজ দেখা যাবে যে কিছু কিছু ফার্ম এই লসটা আর বিয়ার করতে পারবে না, তোদের কাছে এই লসটা অনেক হেভি হয়ে যাবে। So some of them, যখন ওরা লসটা বিয়ার করতে পারবে না, some of them will take an exit from the market. So long run এ আমার যেটা হচ্ছে, the main idea is in the long run profit is actually zero. যদি জিরো না হয়, যদি পজিটিভ হয়, তাহলে নিউ ফার্মস এন্টার। যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে সাম ফার্মস উইল টেক অ্যান এক্সিট। গ্রাফিক্যালি যদি দেখি, তাহলে ফার্স্টলি উই ফাইন্ড আউট দি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং লেভেল অফ আউটপুট। ওকে, সো লাস্ট ক্লাস আমরা দেখেছিলাম হাউ উই ক্যান ডু দ্যাট। আমার এই যে অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট আছে আর প্রাইসটা আছে, এই দুটো যেখানে ইন্টারসেক্ট করবে, বেসিক্যালি the marginal cost and marginal revenue, এই দুইটা পদ যেখানে intersect করবে, that's gonna give us the profit maximizing output. And এই যে profit maximizing output আছে, এই আউটপুটে if you look closely, then আমার output হচ্ছে 8. At this point, price is 20. And what is the average total cost? Average total cost is also 20. Since price is same as average total cost, at this point, the profit is 0. And this is basically the long run scenario. কেন? Because আমার প্রফিটটা 0 হচ্ছে। So যদি প্রফিট 0 না হয়, ওকে, say profit is positive. সেই ধরো আমার প্রাইসটা হচ্ছে 25. If the price is 25, okay, at that particular point, marginal cost আর marginal revenue intersect করবে এই পয়েন্টে when the output is 0. Okay? এই লেভেলে এসে আমার প্রাইসটা হচ্ছে 25, কিন্তু আমার কস্টটা হচ্ছে below 25. So there is a profit. And যেহেতু এখানে প্রফিট হচ্ছে, তাহলে সেটা হচ্ছে শর্ট টার্ম। And প্রফিটের কারণে কি হচ্ছে সেটা একটু আগে বললাম, some farms, some sellers will take a leap into the market and try to enter. So আগের থেকে যদি বেশি সেলার্সরা এখন সেল করা শুরু করে, the supply increases in the market and the supply curve shifts to the right. Okay. Opposite occurs if there is an economic loss. So say at this particular point আমার প্রাইসটা হচ্ছে 17, এটা হচ্ছে মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ, মার্জিনাল কস্ট কার্ভ, দুটো ইন্টারসেক্ট করছে এই this point,
and the output is 7. At this point দেখা যাচ্ছে আমার প্রাইসটা হচ্ছে 17, but আমার cost is much more higher. So clearly price is lower than the average total cost and the existing sellers are making an economic loss. যেহেতু loss হচ্ছে, as a matter of fact, some seller will take an exit from the market because they wouldn't be able to bear the loss for long term. যেহেতু কিছু seller exit করে যাবে মার্কেটে, as a matter of fact, supply reduces and supply curve shifts to the. So এই যে left আর right versus কত পর্যন্ত হবে? Up until a point where profit is driven back to zero. At this particular point when the price is 20. তাহলে in your exam, if the question asks you that if there is a positive profit, are we looking at a long run or a short run equilibrium? So your answer should be, since the profit is positive, so that's a short run scenario. If the profit is zero, not negative or positive, if the profit is exactly zero, then we are looking at a long run equilibrium. So zero হলে long run, আর যদি positive negative যেটাই হয় না কেন, that's gonna be the short run equilibrium. Question আছে কারো? So we are done with this chapter. This is chapter 11, Perfect Competition, from the book that we are following. So যদি কোনো concept problem থাকে, you can reach out to me by email, and you can also refer to the book. The book has a very clear, thorough explanation on it. So I think that should be enough. Now what we're gonna do is we are going to move on to more important part of this lecture, and that's going to be the um, solution sheet. Give me a minute. ম্যাম এটা gonna চ্যাপ্টার 11 রাইট? That's chapter 11, yes. এটাই কি আমাদের মানে চ্যাপ্টার, না এরপরে মানে আরো কোনো চ্যাপ্টার আমাদের ফাইনাল এক্সামসে আসে? Last একটা chapter আছে. ওকে। So the math which we are going to solve is very important. So exam A type or mostly A concept maths থাকতে পারে, exactly এরকমই থাকবে না, but if you understand this, I think you should be able to solve the question in the final exam as well. Okay, so let's start. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. All right. So the question says the market for raw beef is a perfectly competitive industry. Why is that? So if you look at the beef shops, right, where raw beef are sold, you will see that the price of a kg of beef is almost similar, kintu, right? So it's, I think now it's around 700 taka a kg, and it's gonna be similar in all of the shops where you buy this particular beef from. And since there are numerous buyers and sellers selling beef, and you cannot actually differentiate between a beef that is bought from one shop or from the other, that is why this is a perfectly competitive industry.
where all farms are identical with identical cost cards. So সবার cost একই, তো সবাই একই প্রাইসও চার্জ করছে। Furthermore, suppose that representative beef suppliers total cost is given by the following equation, which is this, where Q is the quantity of output produced by the farm. Additionally, the market demand for beef is given by the equation. So আমাদের demand curve দেয়া, demand curve equationটা দেয়া আছে, where Q is the quantity. We are also given the supply equation, which is this. Okay. So আমাদের question তাহলে কি কি দেয়া আছে? Basically, we are given mostly three pieces of information, total cost equation, a demand equation, and a supply equation. Now we move on to this set of question. So the first question says, what is the equilibrium quantity and price in the market given this information? So আমরা এই ইনফরমেশন থেকে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি কিভাবে বের করতে পারি? ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই মানে ইকুয়ালস টু ধরে দুইটা ইকুয়েশন। রাইট। সো এটা তোমরা মিড টার্মে অলরেডি করেছো, রাইট? সো আমি আর এটা রিপিট করলাম না, আমি জাস্ট একটু বলে দিই। সেটা হচ্ছে সিম্পলি যেহেতু আমাদেরকে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি বের করতে বলা হচ্ছে, we are given the demand and the supply equation here. সো এই দুটো ইকুয়েশনে আমরা যদি p টাকে সমান ধরি, and equating these two equation will give us the value of q. Okay, so দুইটা ইকুয়েশন যদি ইকুয়াল হয় তাহলে we get the value of q, is 400. So equilibrium quantity পেলাম, প্রাইসটা তো খুবই easy. You take either the demand or the supply equation and then put the value of q in that equation. That's going to give you the equilibrium price. So this is the answer to part A. যেটা আমরা আগে করেছি already. By the way, this is a very important concept. So mid term এসেছে দেখে যে ফাইনালে আসবে না এমন কিন্তু কোনো কথা না, ফাইনালেও আসতে পারে। তো কেউ যদি মিড টার্মে না বুঝে থাকো, ভুল করে থাকো, you need to understand this. Okay. All right. Moving on to the next question. Says, it's a more important question. The farm's marginal cost equation based on its total cost equation is given. So marginal cost equation দেয়া আছে. Given this information and your answer in part A, so part A তে আমরা যে price and quantity পেয়েছি, we are going to use that as well. What is the farm's profit maximizing level of output? That is our first question. So আমাদের এখানে তাহলে কি দেয়া আছে? আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি এন্ড প্রাইসেস দেয়া আছে, আমার মার্জিনাল কস্ট গ্রাফটা দেয়া আছে, and then we are asked to find out the profit maximizing output. সেটা কিভাবে বের করতে পারি? Firstly, for a perfectly competitive farm, for perfect competition, profit is maximized where marginal revenue is equals to marginal cost. Okay? Sure. Marginal cost is equals to marginal revenue. So আমার marginal cost এর একটা equation দেয়া আছে, that is all I have. So আমার marginal revenue কোন equation কিন্তু দেয়া নেই. So how are we gonna find the profit maximizing level of output? So
although we are not given any equation for marginal revenue, but by definition, we know that for perfect competition, price equals marginal revenue. হচ্ছে আমরা একটা, if you remember, we saw a work horizontal curve like this, যেখানে আমার প্রাইস আর মার্জিনাল রেভিনিউটা সমান ছিল, আমি বলেছিলাম লাস্ট ক্লাসে। এটা হচ্ছে মার্জিনাল কস্ট কার্ভ। সো বেসিক্যালি এটা দুটো যেখানে ইন্টারসেক্ট করছে, এটা হচ্ছে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি। আমাকে এই কোয়ান্টিটিটাই বের করতে বলছে, ঠিক আছে? তো যেহেতু প্রাইস আর মার্জিনাল রেভিনিউ সমান, তার মানে হচ্ছে marginal cost is equal to marginal revenue is equals to this. So marginal cost এর আমার equation দেয়া আছে already, 10Q plus 2. Marginal revenue এর জন্য কিছু দেয়া নেই। But do I know the price? Price টা কত হবে এখানে? 600. 600 from part A, right? So 600 হচ্ছে the equilibrium price, যেটা আমরা already বের করে ফেলেছি। So now if we solve this equation, if we solve this equation, that's gonna give us the, if we solve this equation for Q, that's gonna give us the profit maximizing output. So এটা করে দেওয়া আছে already answer. So 600 is equals to 10Q plus 2. If you do the calculation, the value is 59.8. আচ্ছা, you will be provided this answer sheet as well, ঠিক আছে? So যেটার solution দেখাচ্ছি, এটার answer sheet আমি আপলোড করে দিব once I'm done with today's lecture. So এখন just বোঝার try করো, okay? You don't have to take, you can take notes, but just try to understand first. So profit maximizing output হচ্ছে 59 when the price is 600, not 400. Okay. Then the question asks us to find out the total revenue. So total revenue is খুবই easy. Total revenue is basically um, calculated as the price times the quantity. So কোনো একটা জিনিসের per unit price multiplied by the quantity. So এই particular beef sellerটা যদি 100 kgs of beef sell করে in total, and if the price per kg of beef is say 700 টাকা, then his total revenue is going to be 700 multiplied by 100. That's gonna be 70,000 টাকা. Okay, is his total revenue. Likewise, আমাদের এখানে প্রাইসটা আমরা অলরেডি জানি 600, so per unit price is 600. তার সাথে আমরা মাল্টিপ্লাই করবো যে এই quantity that we got, the profit maximizing quantity 59.8. So if you multiply this, that's gonna give you the total revenue, which is 35,880 টাকা. Question আছে কারো? No, ma'am. Moving on to the next part of the question, where it asks us to find out the total cost. Can any of you tell me how we can find out the total cost? মিস Total cost ইকুয়েশনের do you have? ভিতরে কিউ বসে দিলে তো হবে মিস টোটাল কস্ট Right. ইকুয়েশনে। So আমাদের
ভেরি গুড। সো আমাদের একটা ইকুয়েশন অলরেডি দেয়াই আছে, রিমেম্বার? টোটাল কস্টের ইকুয়েশন দেয়া আছে। সো ওই ইকুয়েশনে যদি আমরা সো বেসিক্যালি total cost equation যদি আমরা Q ভ্যালুটা বসাই, that's gonna give us the total cost. So, and if we do so, then the total cost is gonna be 18,199 টাকা. Okay. Then the question further asks us to find out the profit. So profit টা তো খুবই easy. Profit is basically the difference between total revenue and total cost. So আমাদের total revenue হচ্ছে 35,880. Total cost is 18,199. The difference between these two is gonna be the profit, which is 17,618. Okay. Now the math itself is not difficult. Okay. But the fact is, it can be difficult for you যদি তোমরা শুরুতেই ইকুইলিব্রিয়ামটা না বের করতে পারো। ওকে। আর ইকুইলিব্রিয়াম বের করার পরে যদি কোয়ান্টিটিটা না বের করতে পারো, বিকজ each and every part of the question is necessary. So যদি কোনো একটা particular part calculate করতে না পারো, you won't be able to move forward. That is the only difficult part. The rest of the part is quite easy. Okay. The last part of the question says, is this a short run or a long run equilibrium? Explain your answer. So আমাদের profit হচ্ছে positive, right? 17,680.2 টাকা. Since the profit is positive, আমি একটু আগে বললাম যে in the long run the profit is zero, neither positive nor negative. So যেহেতু এখানে প্রফিটটা পজিটিভ, তার মানে definitely we are looking into a short run scenario. Okay, short run scenario zero হতো, তাহলে that would have been a long run equilibrium. আর যদি মাইনাস হতো তাহলেও that's gonna be a short run equilibrium. So খুবই important. আচ্ছা, the last part of the question says, given your answer in part B, what do you anticipate will happen in the market in the long run? So profit হচ্ছে, short run এ profit হচ্ছে, তাহলে long run এ কি হবে? নতুন সেলার্সরা এন্টার করবে in the beef market, or some of the sellers will take an exit? এন্টার করবে বিকজ প্রফিট হচ্ছে পজিটিভ, সো বাকিরা ভাববে যে আমার তো সাবস্টেন্সিয়ালি কোনো তেমন এক্সট্রা কস্ট হচ্ছে না বিফ সেল করতে, রাইট? আমি আগে মাটন সেল করছিলাম or চিকেন সেল করছিলাম, I am going to sell beef too, right? Because that's even more profitable. So তাহলে দেখা যাচ্ছে, since there is a positive economic profit, তাহলে in the long run some new beef sellers are going to enter into the market, which will increase the number of beef suppliers and shifting the supply curve to the right up until a point where profit is again zero. মিস এক্সামে কি এই টাইপের কোশ্চেন থাকবে নাকি আরো? Mostly এই টাইপেরই কোয়েশ্চেন থাকবে না, you cannot expect the exact same set of questions, but mostly এই টাইপ কনসেপ্টের কোয়েশ্চেন থাকবে। ওকে। লাইক যদি এটা বুঝে থাকো, এমন না যে মুখস্থ করে গেলা, but যদি বুঝে থাকো, you will be able to do the questions in the exam as well.
আচ্ছা, মিড টার্মে আমরা ওকে, আচ্ছা, লেটস ডিসকাস দ্যাট লেটার। অলরাইট। আহ আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারো এখান থেকে? এনি পার্টিকুলার পার্ট দ্যাট ইউ ওয়ান্ট মি টু রিপিট अगेन? Miss, are you going to share this practice problem? Yeah, I am. I'm going to share that in the group in a while. Finals, we are yet to set the final exam question. So এখন আমি বলতে পারছি না। Hopefully by next class, the last class, I'll be able to like discuss it further. ম্যাম, কুইজটা কি অনলাইন হবে নাকি ক্যাম্পাসে অফলাইন? Offline হবে on the 25th of September. ম্যাম 23rd সেপ্টেম্বর থেকে কি আমাদের অফলাইনে ক্লাস শুরু হবে? No, ওকে 23rd online এ হবে, and we only have one class, one offline class that's on 25th. Only. Okay. ম্যাম, হ্যাঁ বলো। আপনার সাথে কিছু কথা ছিল আমার এক্সাম রিলেটেড, ক্লাসের শেষে হ্যাঁ বলো। ডিসকাস করব। হ্যাঁ sure. Okay. ম্যাম, হ্যাঁ বলো। অ্যাসাইনমেন্ট কি আর নেবেন নাকি সব মিডের আগে গুলো কাউন্ট করবেন? তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে যে এত বড় একটা লেকচার দিলাম, where were you? ও, দেরিতে হ্যাঁ, আসছি where মনে were হয়। you? Okay, then তুমি কারো কাছ থেকে একটু শুনে নিও, we made some important announcement regarding the assignment, okay? ওকে। You have friends in the class? ম্যাম একটু শর্ট করে বলে দিবেন, আজকে আমি আর কি জয়েন করতে পারিনি। I'm gonna take your attendance, calling name from section 4. So respond to your roll call. Jannatul Naim, Present, Miss. Maisha binti Munwar, MD Shariar Al Mustaqim, MD Shahran Ivan, Atkiya Fauzia, Devrojit Bhattacharya, Ishtiaq Ahmed, Yes, ma'am. Tasniya Zaman, Tasniya Debrata Bhumi, Nusrat Jahan, Ghazi Arman Islam, ABM Daniel, Yes, ma'am. Fayaz Ibn Rahman, Mahbuba Zaman, Siam Rahman, Present, ma'am. Mohammad Amir Fahad, Samia Tabassum, Smitha Islam, Aritra Ghosh, Present, ma'am. Nahian Rahman, Present, ma'am. Mohammad Zaim Abrar, Present, ma'am. Navia Nobeli, Present, ma'am. Al Nahia, প্রেজেন্ট ম্যাম। Sanjida Ahmed,
চট্টোপাধ্যায়, Present, ma'am. ফারদিন মোহাম্মদ, Present, ma'am. কাব্য ভট্টাচার্য, Present, ma'am. এমডি শামসুর সাফি, নিধি শিকদার, Present, ma'am. অরূপ কর্মকার, Yes, ma'am. নাভিদ অঞ্জন, Yes, ma'am. সিয়ামুল ইসলাম, ম্যাম আমাকে? ইয়েস ম্যাম। সামি ইসলাম, Yes, ma'am. সুমাইয়া মির্জাবিন, ফায়াজুল ইসলাম, তামিম জাহান, এমডি নাজমুল সাকিব, Present, miss. তাসকিয়া বিনতে আলা, Present, ma'am. সাবিদুল করিম, ইফতিখার উদ্দিন, Hello. নিশাদ তাসনিম, Yes, ma'am. ওকে সেকশন 4 এ কেউ বাকি আছো? সেকশন 4? জি ম্যাম, ইফতেখারউদ্দিন Yes, আছি। miss. হ্যাঁ দিয়েছি তোমাকে। Miss Tasnia Zaman. হ্যাঁ very I called your name twice. Miss, আমার mic on হচ্ছিল না, miss. Okay then. ম্যাম এবিএম দানিয়েল। Then ম্যাম দেবজিৎ ভট্টাচার্য। আর কেউ from section 4? Okay. Moving on to section 5. Allama Bokhtiyar, প্রেজেন্ট মিস। Alif Khan, SK Zulia Saika, Anna Firdaus, Yes, ma'am. Present. Jishmit Anwar, Present, ma'am. Indu Sakib Hussain, Yes, ma'am. Risha Tasneem, Yes, ma'am. Abu Bakr Hassan, Yes, miss. K. Abul Farhad, Hasibul Islam, Yes, miss. Shoaib Mahmood, Present, ma'am. Mahir Hilal, Present, ma'am. Ana Farid, Simon Reza, Yamin Hussain, Wasif Islam, Present, ma'am. Sumaya Hassan, Present, ma'am. Tafsirul Haq, Present, ma'am. Tasfiya Shabnam, Present, ma'am. Nilay Kumar, Present, miss. Tawkir Arifin, Present, ma'am. Hello. Purba Dahiya, Mir Sayyara, Present, ma'am. Arya Naz, Present, miss. Ishan Ahmed, Tashik Ahmed, Unjil Sahirul Islam, Present, ma'am. Abdullah Al Mamun, Present, ma'am. Mugdha Shaha, Present, ma'am. Khadija Taslim, MG Golam Mubassir, MG Muntasir Rahman, Yes, ma'am.
Fayaz Abrar, Tanzina Paria, Present, ma'am. Ranjit Tasin Rahman, প্রেজেন্ট মিস। Mahin Muntasir, Yes, ma'am. Pritam Datta, Present, ma'am. SM Tausif Islam, Present, ma'am. Ashur Rahman, Saiful Islam, Mustafizur Rahman, Present, ma'am. Al Sharia Ridoy, Present, ma'am. MD Maru, Present, ma'am. Section 5 আর কেউ বাকি আছো? ম্যাম আমারটা দিতে পারিনি। সুজন আহমেদ স্যার। Are you in section 5? Yes, ma'am. ম্যাম Okay. আমারটা কি দেওয়া হয়েছিল ম্যাম? তৌকির আরিফিন। হ্যাঁ, দেওয়া হয়েছে। মিস হাসিবুল ইসলাম। মিস মির সাইয়ারা ইফাত। হ্যাঁ, দেওয়া হয়েছে তো। ওকে ম্যাম। ম্যাম আমারটা মিস দিয়ে। হ্যাঁ, সৃজন আহমেদ দেওয়া হয়েছে তোমারটা। ওটা এখন বলতে পারবো না, ওটা না লাস্ট ক্লাসে ফিজিক্যালি বলবো। ওকে? হ্যাঁ, আজকে একটা হয়েছে। মিস মানডে তো ক্লাসটি হয়নি না? না, মানডেতে ক্লাস হয়নি। আচ্ছা, সেকশন 3 তে কারা কারা আসো? Is there anyone from section 3? Yes, ma'am. ম্যাম। জি মিস। So you are doing yesterday's class today, right? Yes, Yes, ma'am. miss. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All of you. Yes, Yes. ma'am. Okay. Raising your hand. Daniela. Ishram. Maisha Maisara, what's your ID? 23101,499. Ayaz Murshid, what's your ID? Ma'am, 21301040. Okay, so Mashrul, Ishmam, Dai Alam, Fakir Jawad, Azwad, Aziz, Fayaz Murshid, Hashwat Devnath, Shreya বিশ্বাস, Maisha Maisara. Is there anyone who Miss is Insaniyat. ম্যাম ইয়াসির আরাফাত সেকশন 3 থেকে। Yasina? Okay. Insania, মিস জাওয়াদুল আকরামও ছিল মিস, ও হচ্ছে হসপিটালে তো ডিসকানেক্ট খেয়ে গেছে বললো। which section are you in? Insania Tishan? 3 ID বলো তো? 24141127।
Yasin Arafat, which already. Sumaya Tasin, what's your ID? Miss 2 Samia Tasin 20201209. Okay. মিস আমার নাম তাশিয়া বুশরা ID বলো। 23241084 23. 23241084 Okay. Alright, so যারা লেট এসেছো আমি আরেকবার অ্যাসাইনমেন্টটা অ্যানাউন্স বলে দিচ্ছি। So assignment is basically I'm gonna take one last assignment in the next lecture. During the lecture, you will be given 2-3 hours up until that night to submit your assignment online. বাকি instruction আমি next ক্লাসে দিয়ে দিব। So যদি কেউ কোনো assignment মিস করে থাকো, this is your last chance to redeem your mark in the assignment. আর যদি আগে then that's fine. You are covered. ওকে, অ্যাসাইনমেন্টে তাহলে আমরা 5 মার্কস রাখছি। আর মিড টার্ম আর ফাইনালসে উই আর গোইং টু ইন্টারচেঞ্জ দি ওয়েট ডিপেন্ডিং অন ইউর পারফরমেন্স। যদি ফাইনালটা সবার বেটার যায়, I'll put more weight on the final based on the midterm and vice versa. ম্যাম ফ্রাইডেতে কি এই টাইমেই আমাদের ক্লাস হবে? আচ্ছা, so না, I'm not going to take the extra class on Friday. So we are actually well ahead of the syllabus. So I think we do not need that extra class. So we are not going to have any class on Friday. Okay, I think that is all. Shall I end this lecture here? ম্যাম একটু কথা বলবো? হ্যাঁ, বল। So those of you who do not have any question, you can take a leave. হ্যাঁ, বলো। আচ্ছা, আমার ফাইনাল এক্সাম, তারপরে কুইজ, অ্যাসাইনমেন্ট এগুলো কিভাবে হবে? তোমার যেভাবে হয়েছে সেভাবেই হবে। ফাইনালস একইভাবে হবে, কুইজও একইভাবে হবে। So তোমার হাফ রিটেন হবে, আর মিড টার্ম যেভাবে দিয়েছো, আর হাফ ভাইভা হবে। ওকে। আর অ্যাসাইনমেন্ট? অ্যাসাইনমেন্ট তুমি কয়টা দিয়েছো? অ্যাসাইনমেন্ট তো ম্যাম ইন ক্লাসে মনে হয় যে ইন ক্লাস যেগুলো হয় সেগুলো মেবি আপনি আমারগুলো মানে ভাইবা আকারে মনে হয় নিয়ে নিয়েছেন। নিয়ে নিয়েছি, রাইট। সো তোমার অ্যাসাইনমেন্ট আর দেওয়ার দরকার নেই। You have given few assignments as I can see from my records. That's fine. ঠিক আছে? So তোমার আর অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার দরকার নেই। You are only so যদি তোমার কুইজে মার্কস ভালো থেকে থাকে, you can opt out from the next quiz. আর যদি মনে করো কুইজ দিবে, then আগের মতো I'll take a viva. ওকে, হাফ রিটেন হাফ ভাইবা, রাইট? For the final আর কুইজে পুরাটাই viva হবে same ডেতে after the class. ওকে, এটা অ্যাসাইনমেন্ট তাহলে I don't have to worry about, right? No, you don't. ওকে।